So, big thank you to Guillaume Alvarez speaking to Oscar Guccio post the X30 Junior Heat. Let's go to heat number 1 for Mini FR here at Le Mans, and here is your starting grid. It's Mike Menard versus Aaron Bordanova on the front row. Row 2, Lucas Doyon and Nahil El Gahoudi representing Spain. Hugo Berner and Leah Livings rounding out row 3. Row 4 is going to be Alexandre Rafali-Manana and Edouard Bergao. Johan Vesk Montagnan and Colin Caron round out the next row with Matteo Rossi, Luca Pereira from Portugal, and Aurel Haras-Massé rounding out the grid. 13 drivers. Of course, the youngest of our competitors here, aged between 9 and 12. 60cc engines on their karts. Of course, temperatures have increased over the course of the day. We're now at 15 degrees Celsius air temperature. A little bit of wildlife on the left-hand side of the screen. A couple of little birds deciding to fly in and peck some of the curbing, possibly. Maybe they got a little bit peckish, who knows. But the drivers now into their 2x2 rolling start formation ahead of their first race here at Le Mans. The youngest competitors, but still very much part and parcel of the show. So the red lights are on the starting gantry here at Le Mans Karting International. On the insert of the Circuit de la Sarthe here in Le Mans. Red lights on the gantry, revs rise, and we're underway. It's going to be the rundown, and look at the gaggle of karts. A little bit of bumping and boring, but that's normal going into turn number 1. As Doyon has a little bit of a well, not quite off track, but a little bit of a slight excursion deep into turns 1 and 2, but loses out third place as drivers making their way very, very quickly. A change of positions, battle for third really heating up as the 875 of Doyon really getting the elbows out and are very much sharpened, but the top 2 have already started to pull an initial gap as we head into the double left at the camera at the top right-hand part of the circuit in comparison to where the start-finish straight is. But there is one driver leading the way down the back stretch as we head towards the completion of the opening lap. A little bit of side-by-side action going into the second from last left-hander, but over the around the final corner. And at the moment, Mike Menard leads the way. Nahil El Gahoudi, the victory lane driver representing Spain, up 2 spots now second. Lucas Doyon for Chrono Kart rounding out the top 3. Aaron Bordanova, Hugo Berner, Leo Livings rounding out the top 6. Edouard Berger, Alexandre Rafali-Manana rounding out the top 8. Then we got Colin Caron. Then we got Johan Vesk Montagnan rounding out the top 10, but some very, very good battles, and it's all starting to get very feisty at around 3rd to 5th position here, Guillaume. Oui, on commence tout doucement évidemment à prendre le rythme dans cette épreuve, à prendre les positions. On s'observe, on se jauge dans notre catégorie des jeunes pilotes mini entre 8 et 12 ans. Ils sont très en piste pour l'instant. Mike Menard et Nahil El Gahoudi qui mènent le bal devant Lucas Doyon. Et dans ces premiers instants, l'important évidemment, c'est de rentrer dans cette épreuve avec le bon état d'esprit, le bon rythme, aborder évidemment tour après tour de manière posée, certes agressive pour tenter de faire la différence. Mais pour l'instant, un écart un peu plus conséquent qui s'est creusé entre les deux leaders et Lucas Doyon. À votre image, le 875, juste devant Aaron Bordanova, le numéro 817. Nous avons Hugo Berna en 5e position, suivi de Leo Livings, Alexandre Rafali-Manana, puis Edouard Berger 8e, Johan Vesque Montagnan en 9e position, suivi de Colin Caron, Matteo Rossi, Aurel Haras-Massé et Luca Pereira. Pour l'instant, nous avons encore tout le monde en piste, c'est ce qu'on aime voir. Évidemment, on en parlait précédemment, Alex, des courses relativement sereines entre la plupart de nos compétiteurs. Quelques petits moments, on va dire, lors de la précédente course d'ailleurs du côté des juniors, un accrochage notamment dans le banking, mais des courses relativement sereines, des comportements pour la plupart fair play, en tout cas pas de suragressivité qu'on a constaté en piste lors des manœuvres de dépassement, en tout cas certainement pas dans la première partie du peloton, dans le top 10, top 15 que l'on regarde course après course. Donc en tout cas jusqu'ici, so far so good comme on dit.
avec Yes. un fair play et un respect mutuel qui dépeint un petit peu sur toutes les courses et toutes les catégories. Alors qu'à la corde, ça passe pour le numéro 800. 94 superbe ici c'était Alexandre Rafali Manana, numéro 894 ici qui vient de prendre l'avantage sur Léo Livings pour la 6e place. Ça s'est joué à pas grand chose là, dans un trou de souris à la corde du premier virage et peut-être le début d'une remontée que Rafali Manana va pouvoir entamer dans ce petit peloton encore relativement serein. C'est steady race as we say at this point, Alex, as we still have 6 minutes plus 1 lap until the end of this qualifying heat, and those young drivers, the youngest in the field here in Le Mans, finding their pace, trying to get the highest position they can find and trying to make up for some ground that they might have lost in the opening stages and everything. Yes. But steady race as they keep observing each other. I think also the fact is for some of these drivers, it's also the first time they've actually ventured to this circuit. So in many respects, you can quantify that they are learning as they go. But here goes a move up the inside. That was the 894 of Alexandre Rafali Manana on the 850 of Edouard Berger, who had actually gotten the position ahead of him. So now it's more the case of, okay, where can I overtake? Where can I pick my spots? And the good thing is that these young drivers, and for those watching at home, you might say, I don't believe you. Believe you me, these drivers will be watching what the seniors, what the juniors, what the masters, what the gentlemen will be doing, and understand the subtle nuances of the circuit here at Le Mans. Very majority of it is pretty much flat. But then when you've got the cambered banking at the top right-hand corner of the circuit, then they're going like, it's a good place to overtake, but can I chance it? Can I take that risk? And it's been very much even Stevens, but now we're having a side-by-side drag across the line. That's Berger versus Vesc Montagna. No, it was actually Rafali Manana and Berger, I believe. So Rafali Manana keeping ahead of the Euro-karting driver in the 850. So yeah, I mean, it's just nice when you've got these battles between the drivers where, they may not be, every driver competes to win. 100%. You ask a driver, why do you compete? I want to win. I want to be the very, very best. And at this point, it's only going to be when we get to the superheats tomorrow night, folks, under floodlights, there will be fireworks. I can guarantee you that much, because it's about whoever is on the right foot and is ahead of everybody else going into that final on Sunday morning. They will have the psychological advantage. Meantime, Nahil El Gahoudi has been caught by Chrono Cuts Lucas Doyon in the battle for second position. And Doyon, new fastest lap of the race, 1 minute 1.159. So Doyon has an opportunity to get through on the victory lane driver representing Spain. On va voir ce qu'il va pouvoir faire effectivement dans cette épreuve, Lucas Doyon, avec le team Chronocart pour l'instant, la bataille pour la 2e position. Et ça va changer de main justement avec Lucas Doyon qui plonge à la corde du banking et la contre-attaque de Al Gaoudi. Superbe passe d'armes là-bas. On est lancé à 3 minutes et 1 tour du drapeau à damier. Et un qui n'en a absolument rien à faire, si vous me permettez l'expression, c'est Mike Ménard évidemment. Il n'a pas besoin de regarder au-dessus de son épaule. Il mène sa barque. Il est occupé à bâtir énormément sa victoire avec maintenant presque 1 seconde sur l'autopassage. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant notre cabine sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Mike Ménard, top. Toujours maintenant 1 seconde 3. Il a repris 4 dixièmes d'avance sur Lucas Doyon et Naïl El Gaoudi. Les deux pilotes à l'image, trop occupés à se battre pour cette 2e position plutôt qu'à penser à aller chercher le leader. Donc ça permet évidemment à Mike Ménard de faire la différence, même si Lucas Doyon, en prenant l'avantage sur El Gaoudi, s'est offert le meilleur tour en course pour l'instant. Mais ça ne lui permettra sans doute pas à ce stade de l'épreuve, j'en ai bien peur, de faire la différence pour aller chercher la victoire. Même si ça c'est pour la théorie, et entre le départ et l'arrivée, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais conclu avant le drapeau à damier. La course précédente en junior nous en a offert une nouvelle démonstration que même le plus solide des leaders aura toujours à s'inquiéter du retour éventuel d'un rival. Et c'est passé pour quelques millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée.
On n'en est pas encore là. Le tout de savoir si Lucas Doyon et Naïl El Gaoudi vont pouvoir peut-être unir leurs forces pour grappiller l'écart qui les sépare. On refait le pointage. Un petit coup d'œil du leader, un petit coup d'œil sur nos écarts. Il ne fléchit pas, il ne décroît pas cet écart. Donc pour l'instant, Mike Menard en mode contrôle pour celui qui s'est lancé depuis la pole position. Un très bon résultat évidemment contre le chrono. Et il est occupé à transmettre ça, à traduire ça en performance en piste. Mike Menard imperturbable pour l'instant. Et Lucas Doyon qui, dans l'intervalle aussi, s'est ménagé un petit écart de 2 dixièmes, un peu plus sur Naïl Al Gaoudi, le jeune pilote Victory Lane. Donc on pensait l'espace d'un instant que la bataille pour la deuxième place allait, pour l'instant, nous tenir en haleine. Ça semble tourner à l'avantage de Lucas Doyon pour l'instant. Il reste encore du temps pour Naïl Al Gaoudi de pouvoir faire la différence s'il se maintient dans le rythme. Et pourquoi pas nous réserver une petite manœuvre de dépassement de derrière les fagots dans le dernier tour. On n'en est pas encore là évidemment. Mais Aaron Bordanova aussi revient à 7 dixièmes derrière. Donc allons-nous avoir plus de 2 pilotes en bagarre pour une place dans le top 3? Ça reste à décider évidemment. Dans la chicane, j'ai une pilote de la catégorie mini. Une seconde de toujours à l'avantage de Mike Menard sur Lucas Doyon. Les carottes semblent quittes, mon cher Alex, pour la bataille pour la victoire qui devrait revenir donc à Mike Menard. Par contre, pour ce qui est de la deuxième et de la troisième place, dans cet ordre, une demi-seconde toutefois qui sépare maintenant Doyon de Naïl Al Gaoudi. Le jeune pilote en deuxième position de chronocart. Meilleur tour en course pour Lucas Doyon. Et ça pourrait être suffisant pour lui d'aller chercher cette deuxième position. Yep, coming down to the final few seconds on the timer, 15 seconds to go. So this and one more to go for the first mini heat of the weekend. We'll see them back in action tomorrow. But it has been a pretty easy run for Chrono Kart's Mike Minau in the number 897. He's just gone through Sector 2. Timer has now expired. So very shortly we'll be going on to the last lap. And, well, Minau has already gone through and is coming out of the final corner. So, last lap underway here in the first mini heat of the weekend here for the 2024 Iame Euro Cup of the Le Mans Karting International Circuit, right smack bang in the middle of the insides of the Circuit de la Sarthe. It has been a very, very strong performance. Lucas Doyon making it at the moment a Chrono Kart 1-2. Victory Lane's Naïl Al Gaoudi rounding out the top 3 ahead of PB Kart's Aaron Bordanova. With Renault Racing Team's Hugo Berner rounding out the top 5. TW Racing's Leo Living 6 ahead of Edouard Berger, Alexandre Hafali Manana, Johan Vesk Montagnon, Matteo Rossi, Colin Caron, Aurel Haras Mas and Luca Pereira rounding out the field as the drivers now coming into the final few corners. And that was a bit of a late lunge there. What a move on Naïl El Gaoudi from Aaron Bordanova. But out of the final corner, it's a win for Chrono Kart's Mike Menard. And it's a 1-2 for the team. Lucas Doyon taking second position. But Aaron Bordanova taking a move and then some through on Naïl El Gaoudi from Victory Lane to take P3 at the line. With just a handful of corners to go. Hugo Berner takes 5th ahead of Leo Livings, Edouard Berger, Alexandre Rafali Manana, Johan Vesk Montagnon, Matteo Rossi. Then we got Colin Caron, Aurel Arras Massi. Then we got Luca Pereira rounding out the finishing order. But Mike Menard taking the win in the Mini FR opening heat of the weekend.